Mein Freunden wirken det. Wir sind jetzt Polymor. Ich hab schon jemanden. Ich sagt. Herzlichen Glückwunsch. Dan Fingchen, MIT Stiefmutter ausgegangen, die seit 3 Jahren Single war. Als Sie uns in einem Restaurant sah, hat Aufgeschlossenheit plötzlich sehr konkret Grenzen. Ich, 29, männlich, saß auf der Couch und schaute mir das Spiel an, als mein Freundin Bethany, 26, MIT dieser seltsamen Energie herankam. Kennen Sie die Stimmung, wenn jemand kurz da ist, etwas Schweres fallen zu lassen, aber versucht, ganz lassig zu wirken? Ja, das Sie sich hinsetzt, mitten in B2 den Fernseher stummschaltet und sagt, wir müssen darüber reden, wie wir uns Beziehung weiterentwickeln können. Ich weiß schon, dass etwas nicht stimmt. Sie hat oft lang gearbeitet. Neue Klamotten, standig im Handy, kitchernd. Ich bin nicht dumm. Ich habe viel Jealousien und Seelenforschung betrieben, sagt Sie und holt Handy heraus, mir einen Artikel über Polyamorie zu sagen. Monogamie ist eigentlich ein soziales Konstrukt, das darauf ausgelegt ist, Menschen zu kontrollieren. Ich denke, wir sollten uns Beziehung öffnen. Ich nehme einen Schluck Bier. Okay. Ihr Augen leuchteten auf. Im Ernst? Du bist nicht sauer? Warum sollte ich sauer sein? Du bist einer Watchsehen, da ihr eigenen Entscheidungen treffen kann. Sie habt fast voraufgegangen. Oh mein Gott, ich bin so erleichtert. Ich hatte solche Angst, dass du ausflippen würdest. Eigentlich sollte ich ehrlich sein. Ich habe schon jemanden kennengelernt. Heißt Terence. Ist für meinen Topworkers. Topworkers? Den Sie vor 6 Monaten angefangen hat? Wir haben noch nix Korporliches gemacht, fügt Sie schnell hinzu. Ich wollte zuerst dir reden, aber wir haben uns SMS geschrieben und da ist definitiv etwas. Ich nickt. Herzlichen Glückwunsch, Sie blinzelt. Das ist es. Herzlichen Glückwunsch. Was soll ich sonst noch sagen? Du hast den Entscheidung getroffen. Du hast schon jemanden in Aussicht. Skeint, als hattest du alles geklärt. Sie verbracht die nächsten damit, die Region. Wir dürften beide an ihr Lit treffen, aber wir müssen ehrlich sein. Kein Lit in unsere Wohnung mitbringen. Schutz, immer miteinander über Gefühle sprechen. Sie hat ein ganz PowerPoint-Präsentation. Im Grand. Also sagt Sie ähnlich. Wirst du auch in Fangen, dich zu verabredern? Vielleicht. Mal sehen. Sie sah fast enttäuscht aus, dass ich nicht weiter war. Du nimmst das wirklich gut auf. Ich verabete die Dinge innerlich. In diesem Abend traf Sie sich MIT Terence auf einen Kaffee. Ich begann, nach einer neuen Wohnung zu suchen. Update 1. Also, yes wird interessant. Lassen Sie Michigan zunächst klarstellen. Ich sag in der nächsten Woche aus und fand ein standiges Studio in der Innenstadt. Bethany schrieb standig, dass das nicht bedeutet, dass wir uns trennten, sondern nur, dass unsere Liebe weiter ausgebaut wird. Ich antwortet hauptsächlich mit Daumenhoch-Emojis. Sie begann standig über ihr Ries zu posten und darüber, dass Liebe nicht ähnlich ist, und all dies zeitet über Freiheit und authentisches Leben. Terence taucht in ihren Stories auf. Der Typ sieht aus wie ein Yogalehrer einer Handelsmark. Mannerdat, Hempket das Wahlprogramm. In der Zwischenzeit konzentriert ich Michigan auf mein eigenes Leben. Schlagen Sie die mehr Sport, wieder Kontakt zu Freunden. Eigentlich ziemlich friedlich. Dann kam Dorothy. Dorothy, 48, ist Bethys Stiefmutter. Sie ist in ihrem Leben, seit Bethany 15 ist. Vater ist vor 2 Jahren in Krebs gestorben, und Dorothy ist seitdem Single. Sie ist wirklich großartig. Betreut ein erfolgreiches Catering-Unternehmen. Superwitzig. Sieht fantastisch aus für ihr Alter. Denken Sophia of Gara Vibes. Ich traf Sie zufällig im Supermarkt. Sie kämpft mit einem riesigen Sackreis. Ich habe in ihren Einkaufswagen zu packen. Oh, Liam. Wie geht es dir, Liebling? Sie umarmt Michigan ganz fest. Ich hab dich seit Wochen nicht gesehen. Bethany sagt,
Bei probiert mal was neues auszulachten. So kann man es sagen. Letzt wosch bracht Sie Dyson Terence Jungen zum Abendessen mit. Verbracht 20 Minuten damit, mir zu erklären, warum Freiland Hunter besier chakren haben. Ich voller die Fassung. Sie lachte auch. Willst du einen Kaffee trinken? Fragt Sie. Ich konnte ein normale Unterhaltung gebrauchen. Wir redeten 3 Stunden lang über Gesellschaft, meinen Job, Bücher, Reisen. Nicht ein einziges Mal, want Sie Polymori oder chakren. Es war wirklich nett. Sie schrieb mir am nächsten Tag ein SMS. Ich bin morgen Abend für das Catering einer Veranstaltung zuständig. Und meine Assistentin hat einfach abschauen. Wollen wir etwas das verdienen? Ich sag ja. Wir haben zusammen für die Veranstaltung gearbeitet. Ich war im Grand Koch und die Kellner. Wir waren ein gutes Team. Sie war professional, aber lustig. Sie bracht Michigan standig MIT-Kommentaren über die Gast zum Lachen. Am Ende des Abends, als wir im Auto das Trinkgeld teilten, sagte sie, das ist vielleicht uneingebracht, aber hattest du Lust, mal MIT uns zu Abend zu essen, so ein richtiges Abendessen, kein Arbeitszeit. Ich sah ihn. Wirklich? Sah ihn. Dies schon, erfolgreich, witzig Frau, die es nicht leicht hat, aber trotzdem weitermacht. Das fand ich toll. Sie lächelt. Bethy were den Verstand verlieren. Bethany wollte eine Beziehung. Oh, Liebling. Sie wollte, dass du weinend zu Hause sitzt, während sie mit ihrem neuen Spielzeug spielt. Sie erwartet nicht, dass du deinen Freifahrtschein wirklich benutzt. Updates 2. Dorothy hat recht. Also hielten wir es zunächst ruhig. Wir aßen ein paar Mal zusammen zu Abend, gingen zu einer Weinprobe, sahen es ein Comedy schauen. Es war, schau, ich war nicht lügen, es war unglaublich. Dorothy ist alles, was Bethany vorgab zu sein. Tatsächlich kultiviert, aufrichtig witzig, erfolgreich, und ständig darüber zu reden. Die Chemie war unglaublich. Die Sach, beider man stundenlang reden oder einfach nur in angenehmer Still dasitzen kann. Wir hatten Dyson einen Abend nach etwa 3 Wochen. Sie sagt, weißt du, irgendwann müssen wir es sagen. Was sagen? Wir sind nur zwei invernamlicher Watchsehen, die Gesellschaft der anderen genießen. Sie hat Michigan zum erst 10 Mal geküsst. Jetzt sind wir zwei invernamlicher Watchsehen, die ein Gesprach mit meiner Stieftochter führen müssen. Aber beaver wir konnten, hat das Universum es für uns geregelt. Dorothy und ich gingen in Diocese Netty Steakhouse in der Innenstadt. Wir trinken Wein und lachen über irgendetwas Dumms, sagt ihr Kundin. Als ich hort, was zum Teufel, stand Bethany mit Terence und einem anderen Parda. Gesicht war rot, so rot wie in einem Cartoon. Hallo, Liebling, sagt Dorothy ruhig. Erinnerst du dich an Liam, was machst du? Essen. Die Fahrtheirer ist ausgezeichnet. Bethys Mund öffnet und Schloss sich wie ein Fisch. Terence sah verwirrt aus Schatz. Ist das? Das ist mein Freund. Ex-Freund? Verbessert. Wir sind jetzt Polymor. Weißt du noch? Und das ist mein Stiefmutter. Terence riss die Augen auf. Wow. Das ist das hat sich eigentlich weiterentwickelt, Baby. Wie das brechen gesellschaftlicher Tabus und konventioneller Familienstrukturen. Halt die Klapp, Terence. Das Restaurant starut. Der Manager kam nachher. Vielleicht sollten wir das draußen besprechen, schlug Dorothy vor. Bethany stürmt hinaus. Wir folgten auf dem Bürgersteig. Sie Verler. Wollig die Fassung. Das ist krank. Du magst das, es mir heimzuzzeln. Eigentlich, sagt ich, mische ich das, weil Dorothy ein tolle Frau ist, mit der ich gern Zeit verbringe. Sie ist altgenig, den Mutter zu sein. Dorothy lachte. Ich bin 48, nicht 68. Und soweit ich weiß, sind Altersunterschied während Teil deiner Philosophie Liebe kennt kein Grenzen. Das ist anders. Wie, fragt ich. Weil sie mein Family ist. Stiefmutter. Korrigiert Dorothy. Und das kam nach,
seit dein Vater Gesterbenist. Wer sein Eines was? Einmal im Monat, wenn du Geld brauchst. Och. Aber zutreffen. Bethany rief Dorothy Nuren, wenn sie etwas braucht. Das kannst du nicht machen. Bethany Schaute Mir, wer haben Regeln? Welch Regelbrechlich? Ich treff Michigan MIT Jemand anderem. Ich bin ehrlich. Ich bring sie nicht MIT in unsere Wohnung, was sowieso egoist, seit ich ausgezogen bin. Die Regel, nicht rücksichtig zu sein. Ich erinnere Michigan nicht in die PowerPoint-Folie. Terence versucht ein Zorfen. Vielleicht ist das ja tatsächlich schon. Als ob Liebe wirklich unendlich wäre. Und Terence, ich schwör bei Gott. Dorothy trat vor. Bethany, du wolltest eine Feen besiegen? Liam stimmt zu. Jetzt bist du verärgert, weil tatsächlich mitmacht. Das wirkt ein bisschen heuchlerisch von dir, meiner Mutter. Stiefmutter. Und du hast recht. Es ist peinlich, aber du hast die Situation just schaffen. Du kannst nicht böse sein, dass die Lit nach den Regeln leben, die du aufgestellt hast. Bethany fing an zu weinen. Kein tronender Trauer, tronender what? Das ist so beschissen. Side bade widerlich. Sie stürmte von. Terence gab uns ein ungeschicktes Friedenszeichen und folgte. Dorothy dreht sich zu mir. Na ja, das lief besser als erwartet. Wirklich? Sie hat nix geworfen. Update 3. Die Auslösung brach aus of gelernt, das Begriff, von Juk. Es ging sofort los. Zuerst kam der Familienangriff. Bethany rief allerverwandten, die Dorothy kannte, und ihr sollt innen, dass Dorothy ein Raubtier sei, die den Freund Ostspan have. Die meisten lachten. Dorothys Schwester sagt sogar. Gut für sie. Liam ist sus. Dan kam die Social Media Campaign. Bethany postet einen langen Beitrag darüber, wie sie von zwei Menschen, denen sie vertraut, betragen Word und wie manch Menschen progressive Beziehungen als Waff benutzen. Machen was? Die Kommentare waren nicht das, was sie erwartet hat. Moment, hast du nicht die Feen Beziehung begonnen? Also, yes, ist nur okay, wenn man MIT anderen ausgeht. Dorothy sieht glücklich ausgeht für sie. Terence skate net zu sein. Warum bist du sauer? Sie las den Beitrag innerhalb einer Stunde. Aber hier hat Bethany es wirklich vermisselt. Sie rief Dorothys großen Catering-Kundinnen, den Country Club, in dem Dorothy alle ihr Veranstaltungen organisiert, und versucht, sie führen zu lassen. Sie erzählt ihnen, Dorothy have unangemessen Beziehungen und es fell in moralischem Charakter. Der Kunde rief Dorothy soforten. Es stellt sich heraus, dass die Frau, MIT der Bethany gesprochen hat, man hat sie letztes Jahr für ein Jünger verlassen. Sie war ganz Dorothys Festteam. Dorothy hielt sich nicht nur in den Vertrag, sondern die Dame de Country Clubs lud uns auch als ihr persönlichen Gast zu Halloween-Gala ein. Dorothy war jettig stinksauer. Sie kann sauer auf Michigan sein, so viel sie will, aber sich in mein Angeligenheiten einzumisken, das geht zu weit. Also tat Dorothy, etwas Genials. Sie übt kein Vergeltung. Sie dokumentiert einfach alles. Jede SMS, jede E-Mail, jede Voicemail, den Sabotageversuch, die Schikanen, alles. Dan schickt sie Alice und Bethys Vadensbruder, Onkel Roger, den Nachlassverwalter ihres Vadens, der bis zu ihrem 30. Geburtstag Bethys Zollingen und den Treuhandfonds kontrolliert. Roger war nicht erfreut, rief Bethany sofort und sagte wenn sie nicht aufhör, Dorothy zu schikanieren, wird verhalten als verstes gegen die Klausel über gesunden Menschenverstand und Urteilsvermögen betrachten, der Vater in den Treuhandfonds aufgenommen hat. Bethany rief Michigan und schrei, du hast mein Family gegen Michigan aufgebracht. Nein, das hast du getan, indem du versucht hast, Dorothys Gesellschaft zu zerstören. Sie schlaft MIT meinem Freund. Du schlafst MIT Terence. Das ist etwas anderes. Du sagst das ständig, erklärst aber nie, sie leg auf. Update 4. Also talkt Bethany MIT Terence und einer weißen Tafel in meiner Wohnung auf. Ich mische kein Witze.
Eingans Tafel mit einem Beziehungsdiagramm, das Zeit, warum Dorothy und ich nicht ausstehen konnten. Es enthielt Begriff wie emotionaler Inzest und Pseudo-Sparkietskomplex. Terence hat eindeutig dazu beigetragen. Es gab Chakra-Symbole. Du brauchst eine Therapie, sagt Sie. Ich bin tatsächlich in Therapie. Schon seit Jahren. Mein Therapeut findet, dass ich mit der ganzen Situation ganz gut klarkomme. Du gehst mit meiner Mutterfigur aus die Mutterfigur, die du ignorierst, außer du brauchst Geld. Terence misst sich ein. Was where, when wir uns alle zusammensetzen und gemeinsam etwas Energiearbeit machen worden? Ich kenn diesen Schamanen. Nein. Aber dann spielt Bethany das Aus, was Sie für ihren Trumpf hielt. Wenn du den Kontakt zur nicht aufgibst, soll ich es allen bei deiner Arbeit. Ich habe dort immer noch Kontakt. Ich arbeite in der IT. Mein Kollegen wird wahrscheinlich nicht reagieren. Mach, sagt ich. Das tat Sie. Sie rief meinen Kollegen Jerome an, den Sie bei einer Firma namens Baba Q kennengelernt hat. Jerome schrieb mir sofort ein SS. Bruder, den exakt, du gehst mit Stiefmutter aus Legend. Der einzige Kommentar meiner Chefin war, ist Sie heiß, als das nix haf, versucht Bethany etwas anderes. Sie tauchten Orden auf, von denen Sie wusst, dass Dorothy und ich dort sein werden. Das Fitnessstudio, unser Lieblingscafé, der Park, wo Dorothy mit ihrem Hund spazieren geht, und jeds Mal nicht Terence aggressiv mit ist rum, wann immer Sie sah. Zangenbegangen, die privat bleiben sollten. Es war ihnen peinlich. Einmal auf dem Bauernmarkt zog Sie Terence buchstäblich auf ein Bank, als Sie uns sah. Ein Mutter hielt ihren Kindern die Augen zu. Der Sicherheitsdienst fordert Sie auf zu gehen. Dorothy Sagner. Das war mal mein Stieftochter. Traurig, was heutzutage mit den Kindern passiert. Der Watchman nickt mitfühlend. Let's update. 3 Monate sind seit der ersten Konfrontation im Restaurant vergangen. Hier sind alle. Gelandet. Terence hat Bethany verlassen. Ja, sie haben richtig gelassen. Offenbar hat ihr Besessenheit von unserer Beziehung ihr Verbindung blockiert und die negative Energie in ihrem heiligen Bund erzeugt. Geht jetzt mit gemeinsam aus seinem Kleinheilungskurs aus Bethany versucht, sich bei Dorothy auszuhöhlen. Dorothy sagt Sie sei beschäftigt, weil Sie es war. Wir waren zusammen in einem Kochkurs und Terence. Bethany ist ein let's mal ausgerastet. Sie hat ein ganz Website namens mistepmomstolmymand.com erstellt, mit Bildern und allem. Das Problem ist, Sie hat Urlaubsfotos von Dorothys geschaftlichem Instagram verwendet. Dorothys Anwalt hat eine Unterlassungserklärung verschickt. Die Website gab es 36 Stunden lang nicht mehr. Aber das Beste erinnern Sie sich an Onkel Roger? Hat den Treuhandfonds nicht gestrichen, aber hat von verlangt, dass Sie zweimal pro Woche zur Therapie geht, weiterhin Geld zu bekommen. Richtig Therapie. Nicht Terence Chakrazug. Let's Woche bin ich zufällig im Café begegnet. Sie war alle und hat ein Selbsthilfebuch mit dem Titel, wenn Liebe zur Obsession war jealousy. Hello, Bethany. Sie sah überrascht auf. Oh, hello. Wie geht es dir? Ich bin in Therapie. Das ist gut. Sie war einen Moment still. Ist Dorothy glücklich? Sehr gut. Ich mein, das ist gut. Sie hielt in. Ich dachte wirklich, du würdest einfach auf Michigan worden. Weißt du, als ob, ich meinen Spaß mit Terence hat und du einfach der Wurst. So funktionieren affin Beziehungen nicht. Das weiß ich jetzt. Sie lachte tatsächlich. Bitter, aber ehrlich. Mein Therapeuten sagt, ich hat Kontrollproblem und voll Michigan verlassen, seit Papa gestorben ist. Anscheinend habe ich getestet. Ob du bleiben würdest, egal was ich Tuesday. Und das ist echt beschissen. Sie stand auf. Ich sage nicht, dass ich mit dir und Dorothy klarkomme. Das ist immer noch sakamisch. Aber ich verstehe, dass ich das versagt habe. Sie ist gegangen. Dorothy und ich sind immer noch zusammen.
Es sind jetzt 6 Monate vergangen. Geschaft floriert. Sie hat gerade einen riesigen Vertrag mit einer Hotelkette in Land gesehen. Ich werde zum Senior Developer befördert. Wir reden darüber. Zusammen zu sehen. Ja, es ist seltsam, dass sie mal die Stiefmutter meiner Freundin war. Aber weißt du es? Das Leben ist seltsam. Bethany wollte an sehr traditionell Beziehung für etwas gewatcht scenes und die Phrase aufgeben. Sie hat einfach nicht erwartet, dass ich wirklich frei sein werde. Das Lustigste, ich hab das nie geplant. Ich hat nicht vor, reich mit Dorothy auszugehen. Es ist einfach passiert. Zwei Menschen, die von derselben Person verletzt wurden, finden Trost und dann mehr ineinander. Bethy ist in Therapie und kämpft mit ihren Problemen. Terence ist damit beschäftigt, die Chakren von jemand anderem in Einklang zu bringen. Dorothy sagt mir, wie man das perfekt Risotto macht, und ich bin so glücklich wie seit Jahren nicht mehr. Polyamorie ist nicht jedermanns Sache, aber Monogamie anscheinend auch nicht. Der Unterschied besteht darin, alles zu sein und zu sagen, was man wirklich will, anstatt zu glauben, dass man alles haben kann. Oh, und alle die Fragen. Ja, feiertage sind komisch. Nein, wir verbringen sie nicht alle zusammen. Ja, Dorothy ist heiß, extrem. Nein, ich nenn sie nicht Mami. Ekelhaft. Warum fragst du das überhaupt? Manchmal ist die best Reik gar kein Reik. Es geht einfach darum, sein bestes Leben mit jemandem zu leben, der einen wirklich schätzt, selbst wenn dieser jemand zufällig die Stiefmutter da exist. Verrückt, sicher. Aber Bethany wollte konventionell Beziehungsgrenzen durchbrechen. Vorsicht mit dem, was man sich wünscht. Discuss, Reddit. Danke, dass du dies verrückt Ries verfolgt hast. Edit. Da alle immer wieder fragt, sagt Dorothy. Hallo, und sie gibt nächsten Monat einen Kotschkurs, falls jemand Interesse hat. Außerdem benutzt Bethys Therapeut an sehr geschicht anscheinend als Warnensbeispiel für die Jagdauf Einhorner in der Polyamorie. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, aber es klingt richtig. Edit 2. Hör auf, mir per DM zu schreiben und nach Dorothys Geschaftsinformationen für das Catering zu fragen. Aber wenn du im Mittleren Westen lebst und Catering brauchst, gibt es wahrscheinlich nur eine Firma mit einer Inhaber namens Dorothy, die mit einem jüngeren IT-Typen ausgeht, also find es heraus. Edit 3. Terence hat einen Podcast über bewusst Entkopplung und spirituell Polyamorie gestartet. Wir haben uns ein Falsch zum Lachen antwort. Bezeichnet uns als Schans Beispiel für Liebe, die konventionell Grenzen überschreitet. Dorothy verschluckt sich fast in ihrem Wein.